is an inclusive media project where people from 4 different countries meet to come together and reflect and discuss about inclusion in media. Der Anspruch partizipativer Medien ist ja die Teilhabe. Und was wir so in Magdeburg auch festgestellt haben, dass die Teilhabe, dass es schwer ist, Gruppen zu erreichen, die den Weg nicht von selber zu uns finden. Und darüber einen Austausch zu führen mit europäischen Partnern, weil also die sind ja alle in partizipativen Medien, ist ja super interessant. This time we met in Magdeburg, and the purpose of the week was to, of course, get to know each other, get to know the work everybody's doing, see into all the different projects that the others from the other countries are doing. And it varies a lot. There are people from universities or from other participatory media projects, and they're all very different. We had to first get a grasp of what we are doing, actually, and then from that point on, we wanted to see how we work inclusively, or if we actually work inclusively. This week we separated in 3 different teams, and we wanted to produce a short portrait of a vulnerable group that is in Magdeburg and that we also work with in Open Channel. El proyecto en el que yo he participado es con el colectivo de gente sorda. We are making a short documentary about silent roses. It's an organization or maybe association of deaf people, and they are trying to make something for deaf people, because you know, when you are blind, you are still with people, you are still in a group and you don't feel alone because you can communicate with them by language. Ha sido muy interesante, pero a la vez ha sido dificultoso porque ha tenido que ser muy largo y ha habido todo el tema de las traducciones, porque ellos hablan en lenguaje de signos, entonces había que traducir al alemán, del alemán al inglés. Weil da sind ja Barrieren zu überwinden, die wirklich auch schwer zu überwinden sind. Also wir brauchten für alles einen Gebärdendolmetscher, einen Sprachmittlerinnen, wir mussten Termine machen, wir mussten noch weitere Termine machen, dann konnten die nicht. Und also da zu einer Zusammenarbeit zu kommen, bedarf einer langfristigen oder sagen wir mal längerfristigen und kontinuierlichen Planung. Pero ha sido muy interesante, ¿no? Poder ver las dificultades que este colectivo tiene de estar presentes en los medios, de poder escuchar su voz, ¿no? Es war wirklich ein bisschen wie eine andere Welt. Die Probleme gehörloser Menschen ist wofür wir uns nicht besonders interessieren, die Hörenden. Wir kriegen das mit manchmal natürlich im Fernsehen, wenn es Sprachmittlerinnen gibt und so weiter. Aber welche Probleme diese Menschen tatsächlich haben, was sie bedauern, wovon sie sich ausgeschlossen fühlen, ich glaube, das hat alle sehr berührt. I know that now that they feel alone a bit, so that's why they are in the association and they are working with the association of Silent Roses that make that people feel in a group, yeah? They're not alone and they can be creative, they can make something in media, they work in theater, they make movies, they even dance and sing, and that make them feel you know, important, but they know that they are important, and they don't feel that they missing something because of lack of the sounds, yeah? They feel other things in different way and even more than people with hearing. We worked with a transgender association that protests against the discrimination and against the transgender people. I learned a lot of things with the association. We was with Daria. For anybody coffee? No, thank you. From Tiam, and she was a really powerful ball of joy and good positivity. I really like to be on set with her because this shooting was really
really good times, a really good moment. There is some moment we were a little bit short on time, but we managed to be more efficient. I mean, we try to work with efficacy and things like that. We try to make videos that will be less, it's still political, but less, straight in the box, like we are serious and things like that. She's still telling things really important and really powerful and empowerment. El trabajo que ella hace realmente es una labor pedagógica, aunque no tenga esa formación. Entonces yo creo que en el vídeo, en el resultado final que estamos creando, se va a poder trasladar, pues va a ser como un documental muy pedagógico, además de acercarnos a lo que ella hace día a día, que también se vea, que sirva también como una orientación para todo el público. I worked with the Villa Wertvoll, which is a project for children around Neustadt, a district in Magdeburg. We've met Zico, a Syrian guy, a guy from Syria, which came here 5 years ago, I think. He's now working with kids to try and include much as possible of the kids from his difficult neighborhood. He shared with us some experience about discrimination he was a victim of. With our team, we did a little film to explain all they do in this villa. And they do a lot of media workshops, but also dance, theater, music workshops with kids from Romania, for example, or Syria or Germany, and all the kids can come there and work together in an inclusive way, in an inclusive group, and they participate themselves. They do all their projects themselves. And where do you have the beats? Like. Dans ce projet, en fait, notre objectif, c'est de travailler sur l'inclusion dans les médias participatifs des publics qu'on considère comme minoritaires. Du coup, on peut retrouver sur des publics de migrants, mais aussi sur des publics qui ont des handicaps ou sur des publics qui sont mal insérés en fait socialement, comme par exemple des publics, des personnes qui sont trans, sur des questions du genre, sur des questions toutes des personnes en fait qui sont dans des minorités et qui n'ont pas beaucoup de voix dans les médias traditionnels et qui, même dans nos médias participatifs, ont peu de voix, ont peu de place en fait. Et du coup, l'idée, c'est de se réunir ensemble comme ça pour travailler, à leur donner plus de place, déjà pour faire des sujets ensemble, mais aussi pour voir à quel point en fait, on peut leur laisser la place dans nos structures. En esta construcción de un partenariado estratégico que ahora se ha ampliado con Rumanía y Polonia, pero sobre todo en dar posibilidades de que las personas que trabajan en Teleeduca, ¿no? Por ejemplo, pues puedan enriquecerse con otras miradas, de ver su propio trabajo reflejado en el trabajo de nuestros partners en los demás países, ¿no? Y después también de que puedan conocer de sus buenas prácticas, ¿no? De decir, bueno, pues yo me he ido a Magdeburg, o me voy a ir a Varsovia, o voy a ir a Toulouse en Francia, y voy a reconocer lo que hacemos en Teleeduca, pero verlo como reflejado con la mirada de otras experiencias, ¿no? Y eso yo creo que es muy rico y que te da como mucha fuerza también el comprender que no estamos solos, porque a veces es un trabajo muy solitario, porque es bastante precario, cuesta convencer de que el audiovisual participativo es crucial y esencial. Entonces, ese saber que caminamos juntos con otras organizaciones alrededor de toda Europa nos da mucha fuerza. Y también es como un refuerzo interno que tienes para seguir, ¿no? en el trabajo cotidiano, que a veces pues no es fácil, es a veces más complicado, o a veces se consiguen los fondos o no. Diese Arbeit mit vulnerablen Gruppen läuft über Projektmittel, also wir können das nicht mit Bordmitteln machen sozusagen, sondern wir müssen dazu natürlich qualifiziertes Personal haben. Und das wächst nicht auf Bäumen und gibt es nicht umsonst.
Das heißt also, wir müssen viele Anträge stellen und wir müssen sehen, dass wir dieses Geld bekommen, um diese Arbeit zu machen. Und von der Kreativität, auch von den Leuten, die hier im offenen Kanal andocken und sagen, das ist ja interessant, was ihr macht, können wir euch helfen, können wir vielleicht was machen, da hängt ganz viel ab. And it was important to us to show our visitors what inclusive projects there are in Magdeburg. And we want to do the same thing in Poland, in Romania, in France, and Spain. We want to do the same thing. We want to visit places where this work happens and where we can see, okay, they are doing different things than I am, and maybe it works better, and we get in contact with the people who work there, but also with the needs of the people. And I think that was a very good lesson, far from the finished product. It's not that important. The most important thing was to get to know these places, these people, and to compare that to the work we do. I think we all in the group understood or saw that we have to prepare for this kind of work and not just be like, okay, I have this, I'm a journalist, so I can do inclusive work. It's not working like that. It's like a profession and a special skill set. We have to accept it that way. What did I learn this week? I learned a lot about all the diverse organizations that exist all over Europe. I did learn a lot of how they work in their own organizations. So I guess I can take a lot of their knowledge and advices to bring to my own people in the Basque Country. How to include people in a better way, I think, like be aware of some things that we have put out along this week. So this week in Magdeburg, I learned a lot about including people. They teach me how to really put this in place, how to work in a big group. I've learned some new thing about Afghan women community here in Magdeburg, how the young generation, the generation think. I improved my skills in supervising groups, I think. I heard what it's important for people to feel in a group project, yeah? One thing I learned is we are still in a country that quietly positive about gender identity, but they are also not helpful. They try to do things, but they don't want to get involved in it, so it's a little bit complicated. Bueno, para mí estos días ha sido muy interesante conocer otras experiencias de trabajo a partir de los medios. Por ejemplo, me gustó mucho visitar la radio de Hall y conocer el proyecto que están haciendo con gente joven, porque se parece al proyecto que yo hago, donde yo estoy trabajando ahora. Y bueno, ha sido muy interesante conocer estas distintas experiencias de los compañeros de los otros países, ver cómo se trabaja, ¿no? en cada lugar y bueno, no sé. It's like I'm joining just now, so can't really say anything for now, except that it's all really interesting people, interesting stories. Oh, it's going to be great. Yeah, totally. InMedia. I will be like the InMedia boss forever, and I will rule over InMedia for years and years to come. Oh, we have more people. Do you guys want to say how you like InMedia so far? InMedia. Yeah, this is what we're doing. Okay, like this is what we're doing currently, like this week here. Did you like it so far? Again, okay, yeah. Of course, I really like this week and the workshops. Cool. And you? Yes, me too. A lot of people, a lot of culture, languages, everything I love. Okay, great. Thank you. Okay. I'd say we call it, we cut here
and we will continue at another point. Thank you very much. Cut. Very good. Nächste Station, Magdeburg.